Hi guys, today we are going to discuss res sub judice or stay of suits. Part 1 of CPC deals with suits in general from sections 9 to 35B. In that, today we are going to discuss section 10, that is stay of suits or res sub judice, a very important doctrine in CPC. Res sub judice is a Latin term which means under judgment. Res sub judice means a court should not proceed with the trial of any suit if the matter in issue of the suit was already instituted between the same parties under the same title and in which the judicial decision is pending. ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സ്യൂട്ട് ഫയലായിട്ട് അതിലെ ട്രയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ സെയിം ടൈറ്റിലില് സെയിം പാർട്ടീസിന് നടുവിൽ ഒരു സബ്സിക്വന്റ് സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് കോർട്ട് അതിൻ്റെതായ ട്രയൽ പ്രൊസീഡിങ്സുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പാടില്ല. Let's see the essentials for res sub judice. Number 1, previously instituted suit must be pending. Very important. Previously instituted suit must be pending in the same court in which the subsequent suit is brought, or any other court in India, or any court beyond the limits of India established by the central government or in the Supreme Court. Second essential, the matter in issue in both the suits must be the same directly and substantially. The matter in issue in both the suits must be the same directly and substantially. The whole of the subject matter in both the suits must be identical and not merely one of the issues in both the suits. രണ്ട് സ്യൂട്ടിലെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ സെയിം ആയാൽ res sub judice ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുകയില്ല. Both the suitsലെയും matter in issue must be identical. Third essential, both the suits must be between the same parties or their representatives. Both the suits must be between the same parties or their representatives. Number 4, such parties must dispute under the same title in both the suits. രണ്ട് സ്യൂട്ട്സിലെയും ടൈറ്റിൽ സെയിം ആയിരിക്കണം. നമ്പർ 5, the court which hears the previous suit must have jurisdiction to grant relief claimed in the second suit. ആദ്യത്തെ കോർട്ടിന് രണ്ടാമത്തെ സ്യൂട്ടിൽ ക്ലെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിലീഫ് കൊടുക്കുവാനുള്ള ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സെക്ഷൻ? നമുക്ക് നോക്കാം. The objects of this section 10. Number 1, to prevent a court from exercising jurisdiction to two parallel litigations in respect of the same cause of action. Same cause of action two parallel litigations, രണ്ട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള നിയമവ്യവഹാരങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. നമ്പർ 2, the law always tries to restrict the plaintiff to only one litigation. ഒരു പ്ലെയിൻറ്റിഫിന് ഒരു ലിറ്റിഗേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. For what? To avoid two contradictory judgments by two or more courts in the same cause of action. Same cause of actionല് രണ്ട് കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള, ഒന്നിനോടൊന്ന് പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമുള്ള രണ്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So what are the 3 objects of section 10 in CPC? To prevent the court from exercising jurisdiction to two parallel litigations in respect of the same cause of action. The law always tries to restrict the plaintiff to only one litigation. It is to avoid two contradictory judgments by two or more courts in the same cause of action. Application of res sub judice. For the purpose of institution, the date of presentation of plaint and not the date of admission is considered. The term suit include appeals. Any decree passed by the second court in violation of the doctrine of res sub judice is null and void. So, presentation of plain date ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് res sub judiceയുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. The term suit include appeals. Suit എന്ന ടേമിൽ അപ്പീൽസും ഉൾപ്പെടുന്നു. So, res sub judice is applicable to appeals also. Any decree passed by the second court in violation of the doctrine of res sub judice is null and void.
Very important, any decree passed by the second court in violation of the doctrine of res sub judice is null and void. The provision is not applicable to foreign court. So, in a suit, if the decision is pending in a foreign court, this provision is not applicable. ഫസ്റ്റ് സ്യൂട്ട് ഒരു ഫോറിൻ കോർട്ടിലാണ് പെൻഡിങ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്യൂട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമില്ല. Section 10 has no application in cases where application under Arbitration Act is registered as a suit. When a civil litigation involving question of possession is pending in a court, then a parallel criminal proceeding under Section 45 cannot be initiated. Now comes the most important part of this video, difference between res sub judice and res judicata. Let's see what are the differences. Res sub judice, section 10 of CPC, res judicata, section 11 of CPC. Res sub judice means under judgment, whereas res judicata means a thing adjudicated. Res sub judice deals with pending suits. Res judicata deals with finally decided suits. Res sub judice is applicable to appeals, but res judicata is not applicable to appeals. Number 5, res sub judice prevents the subsequent courts from hearing cases while the matter in issue of such cases is already pending in another court. But in res judicata prevents the trial of subsequent suits if the matter in issue had already been decided by a competent court, by another court of same or lower rank. It prevents the trial of subsequent suits by another court of same or lower rank if the matter in issue had already been decided by a competent court. Last but not the least, any decree passed by the second court in violation of the doctrine of res sub judice is null and void, whereas if a party does not raise the plea of res judicata, then the suit will be continued on the basis of merits and any decree passed by the second court is valid, applicable and final in case of res judicata. I hope you all understood the doctrine of res sub judice and the difference between res sub judice and res judicata. See you all on my next video. Happy learning.